Selamat lemai serta berita bebasa bagi kita semua boleh ngaku simak tawil bab buletin UKAS IBAN 4 Ogos 2021. Batang berita, Perintah Sarawak sudah berjadi kebantu khas Sarawak Kusayang BKSS 7.0 ke berungkus lebih 800 juta ringgit dikena nyungkak ke agi pengawal dagang nyerumbak negeri Tauk berjalai ke pelian ngadu menua. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Petinggi Dato' Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg, Mada BKSS 7.0 mungkur 3 atur baru. Atur baru tu yang kaum bakal di ayan ketuk. The Sarawak government will provide a special one-off financial assistance of 10,000 for active businesses in Sarawak registered with SOCSO as of 31st December 2020. This measure will help to ease their financial burden of approximately 40,000 active businesses in Sarawak. Ia berjaku munyinya maya berjadi pengawal ngelai nyuak ke BKSS 6.0 ngau berjadi BKSS 7.0 di Kuching sari tu tadi. Kepala Menteri menggap mada beratur kedua BKSS 7.0 sektor kilang dekat di Saup nengah pengawal nendur ke agi polisi penguntung perintah ketegal pandemik COVID-19. The Sarawak government is estimated to bear the cost of approximately 400 million for allowing the variation of price. Maknanya kerajaan yang tanggung apa saja loss dalam ini. Ia nerang baru atur ketiga dekat mungkur sektor agriculture, pengawal ngali kilang ngau sektor servis. Renewal of foreign workers, employment permit for agriculture, mining, construction and services sectors. In view of the need to ensure economic resilience during pandemic, the government will support businesses that require foreign workers for their business operation through relaxation of renewal of employment permit. Dulu agi arinya Kepala Menteri Madah Kaya sebedau tu udah mantai ke-6 pakej BKSS ke mungkur 30 iti atur serta berkena ke belanja 4.5 bilion ringgit kenyawari bulan April 2020. Ia sekedar hari atur ke udah ngau benuang dipercalai ke bakal di ayan ketuk. Saya rasakan bantuan-bantuan ini sedikit sebanyak telah membantu rakyat kita yang terkesan. Namun, masih ramai khususnya golongan perusahaan dan perniagaan khasnya SME yang masih memerlukan bantuan kerana tidak dapat menjalankan operasi perniagaan akibat PKP. Dalam keadaan ini, mereka terpaksa menanggung kos tetap operasi seperti bayaran sewa, peralatan dan gaji pekerja yang mengakibatkan masalah aliran tunai mereka. Bak pengeraminya Kepala Menteri menggap berjadi ke pengawal ngelai nyuak ke BKSS 2021 ngagai Raban Terabai Menua BKSS B40 ngau BKSS ke Bukai. Sama bela datai maya tahu ianya Menteri Dagang Temuai seni ngau main asal ke Megah Menteri Raban Miyak ngau Lumba Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pengintu Pengelikun Pengelantang Komuniti Ura Indo Ruang Bilik ngau Pemansang Nemiak Mit Dato' Sri Fatimah Abdullah,
Menteri Perintah Menua ngau pengawal berumah Dato' Seri Profesor Dr. Sim Kue Hian, Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Jau Samion, Menteri-Menteri Kabinet ngau temuai ke di Pebasa Kebukai. Maya dirandau media, Kepala Menteri madah ke ia bersetuju pengawal Menteri Besar dekat ngatur undi percaya bak Dewan Rakyat September tu. Kuia pemutus Menteri Besarnya Siti Penemu Kelandia dikena nentu ke ia bisi sukung mayuh hari Kaban Parlimen. Dan Perdana Menteri telah memutuskan satu pendirian yang amat bijak, iaitu to determine the support, you go back to Parliament. Ya, membuat usul sama aja seseorang ahli parlimen itu dapat mempunyai keyakinan dan juga sokongan majoriti ahli parlimen. Dan ini mengikut perlembagaan kita hendaklah diputuskan di dalam Dewan. Because you cannot assume you got majority. Dalam hal ini saya rasa kita menyokonglah pendirian Perdana Menteri untuk membawa usul kepada Dewan dan meyakinkan sama ada beliau mempunyai majority support atau tidak. Kepala Menteri nambah Perintah Gabungan Parti Sarawak GPS dekat ke menua tu dipegai perintah kelikun nambah ke dia tu benuang betapi engkau penanggul ketegal penglekai COVID-19. Saya nampak bahawa ketika ini yang penting ialah rakyat. Keduanya, term federal government less than 2 years. Kan? Less than 2 years yang pun term. Why not wait for general election? Why have to fight like this? That is pendirian kita di Sarawak, GPS. Dan kita rasa kita berkendakkan kerjaan yang tak ada umbang ambing. Jadi rakyat pun gelisah. Jadi saya rasa inilah keputusan yang baik untuk kita menyelesaikan masalah politik yang tidak menentu. Bab program kebukai Kepala Menteri madah ke Perintah Sarawak dekat ngungkup ke insentif khas ngagai atlet para negeri itu nyemak sidak mujur mai pulai midul bab pekit Paralimpik Tokyo 2020 ke dekat diatur kena 24 Ogos ngagai 5 September dekat datai. Berita gagato dibantai ke Kepala Menteri Sarawak, Dato' Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg mayang ngatai ke jaku khas ngagai 5 ikut atlet para Sarawak tingari ke Malaysia berpekitnya dengan aplikasi Zoom ke ditabur terus sebab laman Facebook ngau YouTube enggi Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS hari itu tadi. Ia madah yang megak dekat berunding meri elawin RM10,000 ngagai tiap ikut sidak tinyadi ke belanja sekumbang ke ngambil bagi bak pekir renggat dunianya. Kita boleh timbangkanlah untuk menambah allowance untuk mereka pergi ke sana. Mungkin kita beri RM10,000 lah untuk satu atlet. Right. But now they are already there. Yeah. But we can reimburse lah. Yeah. Whatever expenses that have spent up to the yeah. maximum of RM10,000 lah. Dan untuk mereka yang balik membawa reward, we will decide later. Yeah. We will decide later, okay, Mak? Selepas mereka balik membawa medal. Nambah ke Jakuya, Kepala Menteri madah ke ia andal 5 ikut atletnya dekat nempak pemujur bak lumbaknya ilak. Dan saya yakin bahawa dengan constant training and also focus, saya percaya mereka akan dapat menumpukan pertandingan ini dalam suasana yang baik. Apabila mereka compete in any event that have been identified for them. Tahniah dan syabas. Mudah-mudahanlah dapat kemenangan balik. 5 ikut atlet para Sarawak bergulai dengan atlet tim menua Malaysia ke Bukai tu ianya
Sidang megah dekat diulu ke jurulatih powerlifting Malaysia Jamil Adam. Dulu harinya ia nerima penemuai Bahasa Sarawak Housing and Real Estate Developers Association (SHIDA) di Wisma Bapa Malaysia. 7 penemuai bahasa tu ianya dekat nyuak ke anugerah khas live honorary patron ngagai Dato' Petinggi Abang Zohari kelimpah belak bisik berandau ke beberapa perkara berkaul. Penemuai bahasanya disempulang Presiden SHIDA Augustine Wong, sapi Presiden SHIDA Louis Ting, ngau Sekretari Besar SHIDA Enggi Kwe. Ngalih ngagai berita berkaul ngau Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Sarawak 2021 ukai dilanjar hari Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 ke diperjalai ke bak selampur menua laban ia Ordinan Baru Ungkup Sarawak aja. Nambahkannya Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Sarawak 2021 ke dipadah ke yang di Pertuan Agong berpelasar ke 4 batang perkara. Speaker Kunsian Negeri Dun Sarawak, Dato' Amar Muhammad Asfia Awan Nasar Madah, 4 batang perkaranya nentu ke proklamasi darurat boleh diatur di Sarawak berengka 2 Ogos 2021 nyentuh 2 Februari 2022. First, His Majesty is satisfied that, quote, the security, economic life, and public order are threatened by the pandemic, quote ends. Second, the Dewan Undangan Negeri Sarawak should have been dissolved on 7 June 2021 and subsequently 2nd August 2021 pursuant to Article 21 bracket 3 of the State Constitution, but this clause is suspended by Section 3 bracket 1 of the current Emergency Essential Powers Sarawak Ordinance 2021. Third, Section 3 of the current Emergency Essential Powers Sarawak Ordinance 2021 is to have effect on 2nd August 2021 when the state election should have taken place within 60 days by virtue of Article 21 bracket 4 of the State Constitution. That's the fourth. Under Article 150 bracket 1 of the Federal Constitution, the proclamation of emergency is issued to suspend the general election because of pandemic. Ia berjakut munyinya mai au media proklamasi darurat Sarawak ngau Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Sarawak 2021 di Dun Sarawak saritu tadi. Ia megak madah proklamasi darurat Sarawak nerang ke Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Sarawak 2021 nitih ke artikel 150 bracket 1 ngau artikel 150 bracket 28 Konstitusi menua. Section 3 bracket 1, quote, for so long as the emergency is enforced, the provision of clause 3 of Article 21 of Constitution of Sarawak that the Dewan Undangan Negeri do stand dissolved after 5 years from its first sitting shall have no effect. Ba'au media kesebaka, Dato' Amar Muhammad Asfia madah ke dalam kandang atur daruratnya Aum Dun Sarawak hendak ulia diperjalai ke nitih ke Seksyen 4 tang tajapia elawin Raban Dun Sarawak dekat terus dibayar nengah Seksyen 5. Sitting of Dun, Section 4. For so long as the emergency is enforced, the provision relating to the sitting of the Dewan Undangan Negeri in the Constitution of the State of Sarawak shall have no effect. So, our law saying the sitting should be this, the sitting should be this, the sitting should be that, have no effect. 6.
Remuneration and benefits of DUN members. Section 5. Quote, for long as the emergency is in force, members of the Dewan Undangan Negeri shall, until the date of dissolution, be entitled to remuneration and any other allowances and benefits payable to them under any written law. Nambahkannya, kuasa eksekutif Kepala Menteri ngau Kaunsil Awam Perintah Negeri mengadai dipecalai ke Bakas selama nitiah ke Seksyen 6 bracket 1 ngau Seksyen 6 bracket 2 tinentu ke tidak nerima alawen berpelasar ke undang-undang. Datuk Amar Muhammad Asfia mayatu belamadah kenengah Seksyen 4 Ordinan Darurat Kuasa Perlu Sarawak 2021 Awam DUN Sarawak hendak ulih diatur. There is an air of inevitability in Parliament, whilst there is an atmosphere of invincibility in the Dewan. The issues and subject matters are poles apart, giving rise to different dynamics and dimensions. The disrupted, abrupt sitting in the Dewan Undangan Negeri underscores the gravity of COVID-19. This lends credence to Section 4 of the current Sarawak Emergency Ordinance in disallowing sitting of the Dewan Undangan Negeri. In response to the state budget required for 2022, the need to get approval from the state legislature is immaterial. So there are calls we should have a sitting in order to approve the budget for 2022. This is immaterial because it is clearly stipulated in Section 11 of the current Emergency Sarawak Ordinance 2021. Berkawal ngau bajet Sarawak tahun 2022, Datuk Amar Muhammad Asfia nerang Kepala Menteri atau ke Sekretari Wang Negeri Sarawak ulih ngemendar ke bajet Sarawak 2020 lalu hendak ibuh di awam atau ke di kemendar ba awam kunsian negeri bakal ditetap ke ba Seksyen 11 Ordinan Darurat Kuasa Perlu Sarawak 2021. Notwithstanding any provision in the Constitution of the State of Sarawak relating to expenditure, charge and the consolidated fund of the state, any expenditure requiring an order or resolution of the Dewan Undangan Negeri and withdrawal from the consolidated fund of the state for so long as the emergency is in force, any such expenditure or withdrawal from the consolidated fund of the state may be made with the approval of the Chief Minister or State Financial Authority, as the case may be, in such manner as may be provided by any written law or any Treasury instruction or Treasury circulars relating thereto for the time being in force. Nak tu dulu buletin ukasiban boleh ngaku si matawin ngau bala keru buletin. Berita kesili agi atau dipedak dengan semua laman media UKAS jangkau portal ukas.sarawak.gov.my. Tentu kita subscribe UKAS channel di YouTube.